Hola, queridos seguidores de mi canal Máxima Noticia, bienvenidos a mi canal. Hande Erçel fue a casa de Kerem con su bebé en brazos y ese disculpo. Máxima Noticia detalles están en mi reportage. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal, activar las notifications y darle me gusta. Manténganse al tanto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que ha sido un tema candente en el mundo del espectáculo y ha estado en las noticias durante años tanto por su amor como por su inestable relación. Han vuelto a ser noticia, esta vez con un emotivo y inesperado acontecimiento. La pareja, que mantuvo la distancia durante mucho tiempo y pospuso su relación discretamente, se encuentra nuevamente en una situación difícil. El otro día, cuando Hande Erçel fue inesperadamente casa de Kerem Bürsin con su bebé en brazos y se disculpó entre lágrimas, el mundo del espectáculo fue como una bomba. La pareja, que siempre había estado en el ojo público durante su relación y cautivado a sus fans con su frágil pero apasionado amor, anunció su separación hace aproximadamente 4 meses y comenzaron a vivir separados. Sí. Bien las declaraciones realizadas en ese momento se basaron en el respeto y la comprensión mutuos. Poco a poco se hizo evidente que lo que ocurría tras bambalinas no era tan sencillo. La apretada agenda de trabajo de Kerem Bürsin y su preocupación por proyectos internacionales, así como la lucha de Hande por compaginar la maternidad y su carrera, en particular, habían distanciado a la pareja. Sin embargo, acontecimientos recientes sugieren que lejos determinar la relación se ha profundizado. Se dice que Hande Erçel llegó a la puerta de Kerem Bürsin tarde esa noche con su bebé de pocos meses en brazos. Hande, con su habitual porte elegante, pero con aspecto bastante cansado y afectado, miró a Kerem a los ojos cuando abrió la puerta y solo dijo esto: no salgas de nuestra casa, por favor, vuelve. La bella actriz, incapaz de contener las lágrimas, quedó impactada por el arrebato emocional de Kerem y se quedó sin palabras. Según vecinos y guardias de seguridad, la visita de Hande fue repentina y inesperada. Hande llegó sola, sin chofer, en un vehículo de lujo. Esperó en la puerta con su bebé unos 5 minutos. Cuando Kerem abrió la puerta, se produjo un emotivo reencuentro. Tras un breve pero intenso intercambio en la puerta, Kerem invitó a Hande a pasar y, según se informa, la pareja mantuvo una larga conversación. Según fuentes cercanas a la pareja, este inesperado encuentro fue la culminación de recuerdos muy arraigados. La soledad de Hande y la carga de la maternidad en solitario, junto con el cuestionamiento de Kerem, junto con la transformación interior que trajo consigo la paternidad, llevaron a la pareja a darse cuenta de que se necesitaban de nuevo. Hande, en un esfuerzo por dejar atrás los resentimientos del pasado y mantener unida a su familia, dio el primer paso, llamar a la puerta de Kerem. Otro detalle llamativo es que Hande abrazó a Kerem durante la conversación, diciendo: te perdono. Perdóname tú también. Ambos se abrazaron un largo instante, ambos llorando. La ama de Laves, que presenció el momento, declaró haber oído a los dos adultos romper llorar tras los suaves susurros y
El Lanto del BBK provenia del interior. Uno de los temas más comentados en la prensa. Sensacionalista ESSI hand ese en Casa de Kerem después de esta visita. Según algunas fuentes, hand pasó la noche en Casa de Kerem y la pareja despertó junta. Por primera vez en mucho tiempo. Incluso. Ese dice que han intercambiado señales de reconciliación con amigos cercanos y están listos para pasar página juntos por el bien del bebé. Aunque no se ha emitido ningún comunicado oficial de ninguna de las partes, el hecho de que ambas compartieron simultáneamente historias similares en redes sociales, diciendo, no hay nada como renacer, ha llamado la atención. Los fans respondieron con alegría, comentando, el amor siempre encuentra un camino. Fue lo mejor para su bebé y la hembra construí el nido, hand hizo lo correcto. Se espera que la pareja, que por ahora ha guardado silencio, se pronuncie claramente sobre su relación en los próximos días. Pero parece que el amor merece una segunda oportunidad, y la llegada de Hande la Puerta de Kerem con su bebé en brazos, perdonando el pasado y pidiendo un nuevo comienzo, reveló una vez más los aspectos más sinceros y desgarradores del amor y la maternidad. Esta conmovedora escena sin duda será recordada durante mucho tiempo. La significativa visita de Hande Erçel a casa de Kerem fue un ejemplo concreto no solo de una historia de amor, sino también del llanto silencioso pero decidido del corazón de una madre. Hande, quien ha permanecido en silencio en los últimos meses, menos activa en redes sociales. Y solo ha generado titulares con sus proyectos. Se interpreta como una expresión del trastorno emocional que atraviesa. Recent information obtenida sobre su infancia revela que Hande, en los últimos meses, ha pasado muchas noches en vela, sumergida en una cadena de pensamientos que la transportaban inevitablemente al pasado. Esos momentos de silencio, cuando la casa estaba envuelta en penumbra y solo el suave respirar de su bebé llenaba el ambiente, se convirtieron en el escenario perfecto para que su mente volviera una y otra vez a aquellos días en los que Kerem y ella soñaban con un futuro juntos. Recordaba las promesas susurradas a medianoche, las miradas cómplices en medio de la rutina, y sobre todo, aquel sueño compartido de formar una familia, un sueño que, ahora, parecía materializarse en los ojos de su hijo. La maternidad la había transformado por completo. Hande, que antes se aferraba al orgullo como un escudo, comenzó a sentir que ese mismo orgullo era ahora un obstáculo. En más de una ocasión confesó a sus amigos más cercanos que quería dejar atrás viejos rencores, que deseaba construir puentes en lugar de muros. Pero, por alguna razón, la decisión de actuar se fue postergando. Tal vez por miedo, tal vez por la incertidumbre de no saber cómo sería recibida. Hasta que llegó esa noche, la noche en la que, después de respirar hondo, armó el valor necesario, tomó a su bebé en brazos y fue a tocar la puerta de Kerem. La situación, sin embargo, también tenía su peso para Kerem Bürsin. Tras la separación, se había refugiado en su trabajo, alejándose incluso de algunos de sus amigos más cercanos. No era fácil para él gestionar el cúmulo de emociones que lo envolvían. La paternidad, aunque inesperada, había calado hondo en su corazón, y entender su papel en esta nueva realidad se convirtió en un preciso silencioso y personal. Pesa sus esfuerzos por mantenerse ocupado, sus sentimientos por Hande y por el pequeño nunca se desvanecieron. Al contrario, parecían vivir bajo la superficie, aguardando cualquier momento para resurgir. Sus publicaciones en redes sociales eran un claro reflejo de ello.
Palabras como añoranza, familia y races aparición cada vez con más frecuencia, y aunque no mencionaba nombres, sus seguidores más atentos sabían leer entre líneas. La llegada de aquella noche fue como encender una chispa en un terreno que llevaba tiempo esperando una llama. Las emociones, tal vez reprimidas durante meses, brotaron con fuerza. Entre sus amigos en común, el revuelo fue inevitable. Algunos no sabían si alegrarse o preocuparse, pues eran conscientes de que la historia entre ambos estaba marcada tanto por la pasión como por la fragilidad. Un representante cercano a la pareja lo resumió de una forma que dejó a todos pensando. Su relación es difícil de describir. Es apasionada, frágil, pero profunda. La llegada de Hande no fue una disculpa, sino una invitación. Fue un mensaje, comencemos de nuevo, no donde lo dejamos, sino donde siempre quisimos estar.